Hi, beautiful people. Welcome back to my time capsule. And on this one, ada yang nanya, okay? Somebody asked, actually, commented something like, what was pengalaman apa sih yang paling tidak menyenangkan kalau shooting? It's sort of like, okay, what was the most uh, disliked experience of a shooting process? Ada like and dislike and what. Kadang-kadang I felt guilty. Okay, one, shooting apa yang saya merasa tidak enak is when you have to shoot outdoors. And when I mean outdoors, it's not just any outdoors. It's basically when you shoot on the road. That means if you shoot on the road, itu mesti blocking. Okay, di blocking. So, udah persiapan segala macam, then the director would say, okay, block. Langsung ke those guys yang di tengah-tengah jalan, stop. Traffic itu di stop loh, ya, di stop, berhenti. So, we can actually shoot. Jalan lah waktu itu, at that time we were shooting motorcycles, if not shooting motorcycles, muter gitu segala macam. And don't forget, dan waktu itu shooting itu adalah di Jalan Asia Afrika sampai ke Braga in Bandung. So, asal shoot begitu tuh, you can't do it once. You know, you gotta do it again and again and again. That means apa? Harus ditutup itu jalan sampai we got the right shot. And udah muter-muter, asal udah shooting di begitu sih, saya palingan, terus terang, I would rather hide, you know. I'd go behind di warung aja lah, merokok kayak minum apa, you know, because I sort of felt guilty gitu loh, nggak enak gitu loh. Because I can imagine, seumpamanya if I was one of them yang naik mobil atau naik kemana, atau berhenti macet, and sebenarnya sih saya mesti ada urusan apa, tapi berhenti. And don't forget ya, okay, tapi berhenti itu legal, everything's legal, okay, mesti ada permission juga, jadi ada urusannya, kita mesti sama apa tuh Kodia atau apa, whatever. Yang jelas sih ada apa, polisi ya, ada beberapa polisi, so they actually stopped the thing. Everything was legal, everything was according to the process and whatnot. Cuman saya tetap aja ada perasaan nggak enak. That's one ya, Asia Afrika sampai di Braga. And you know, asal di Asia Afrika gitu, if we mundurin lagi, itu kan ke jalan apa, Perapatan 5, terus belum dari situ, itu tuh macetnya luar biasa. Nah, begitu lewat, ya udah, begitu udah, we got the job, okay fine, bungkus semua. Kalau bisa mah kita cabut deh. That's one, okay. Nah, ini juga sama di Bandung. Kita tuh harus shooting di the flyover yang baru. Waktu dulu sih masih baru ya, flyover baru tuh ya, the bridge and whatnot. So I had to stop. Jadi mereka yang mau naik itu diberhentiin dulu, we shot di situ, bolak-balik. Nah, after that we got the shot, dan gila, bukan gilanya sih, it had to be that time because kita ngambilnya itu pas lagi mau sunset ya, jadi pulang kantor. Jadi orang-orang kan pada mau pulang kantor dong, they had to pass through that bridge, jalan besar flyover yang baru itu. And because we were shooting, jadi mereka juga ada hambatan, which they didn't like. I understand. I really did understand. Karena the minute begitu dibuka, dan these guys yang ngelewat, mereka ngelihat dong, my God, ada shooting. Keluar itu kata-kata kebun binatang semua. Lu bikin macet. I understand. I really do understand. Tapi in one way, dalam satu segi is, hey look, I'm doing my job as well, gitu ya. Tapi memang nggak enak sih. I always feel guilty when we have to do outdoor shooting yang ada pengaruhnya dengan traffic. Asal indoor sih fine. If you want to do outdoor. If kita shooting di hutan sih, that's outdoor. Ya, tapi kita nggak ganggu apa-apa. Tapi the minute you shoot di dalam with the traffic, that becomes, for saya I feel guilty. Tapi ada juga sih yang kita shooting, it was sort of like a whole bunch of cars, terus our talents juga di dalam mobil, they were stuck in the traffic. Akhirnya kita ngapain? Kita cari jalan yang buntu, yang nggak dipakai sama sekali. So we cramped all the cars in there, seolah-olah bener macet. That's fine. Kita nggak ganggu ya, kita macet di sini. Let's say the location is here, jalan rayanya sih di sini. Tapi biar gimana pun juga orang-orang yang ngelewat itu selalu pelan,
ini ada apa sih? Ada apa sih? Syuting. Akhirnya mereka panjang juga. Ya mungkin mereka bilangin, oh ada syuting nih apa mereka pasti pikirin buat apa sinetron lah buat apa gitu, whatever gitu. Soalnya memang kayak mengundang orang untuk lihat. And kadang-kadang juga because I've gone through that, right? Saya sendiri yang bikin macet-macet kan. Jadi kadang-kadang juga selesai pulang atau apa-apa, tetap mulai macet. Aduh, what the hell is this? Ini biasa sih nggak macet. Tapi dari kejauhan, I can actually see lampu terang banget gitu loh. Ini pasti orang lagi syuting deh nih. Begitu ngelewat, aduh. Tapi I couldn't say anything ya. Because, I mean, I did that a couple of times juga sih. So, ya udah, memang that's part of the job. Tapi like you said, ini salah satu yang nggak enak kalau saya syuting. Yang bikin macet, ya kasar mah, ya taruhlah ngerugiin sih udah pasti deh. Udah pasti ngerugiin. Nah itu salah satu. And ada juga yang satu, tapi lucu-lucu nggak lucu. Let's say is kita mesti naik ke Gunung Ijen, sunrise. Kita mau syuting sunrise di Gunung Ijen, you know. So we park di parkingnya like about 2 o'clock in the morning. Terus kita jalan dong naik. Aduh, beratnya luar biasa ya. Naik ke atas. Nah, tapi the minute we got there, sunnya tuh kurang bagus. Gitu. Tapi biarin, whatever yang ada di situ, let's just shoot and we'll see aja. Di shoot dong apa. Oke. Terus turun lagi, siang-siang kita udah turun lagi. Tapi in the end, we said, ini kayaknya kurang bagus sih ya, rada mendung apa. Well, let's do it again. Besok pagi, my God, at 2 o'clock, the same time, the same place, di parking lot itu, naik lagi ke atas. Tapi alhamdulillah, thank God, we got the shot gitu loh ya, bagus sih. Tapi like I said, okay, banyak yang unpredictable. I mean, we have to do this. This is really nice. Apa begitu datang nggak ada. So like I said, tapi yang kedua kali sih cuma capek aja naik lagi. But I got to see Wijen. 2 days I went there. Bagus ya. So itu that sort of I hope that that answers your question. Banyak banget sih yang cerita-cerita yang mengenai yang kayak lagi syuting atau apa. Ada yang sedikit paranormal, ada yang kalau tadi sih cuman bikin traffic, I felt guilty. Yang kedua kalinya sih for the sake of a good shot harus naik lagi. Imagine dari bawah sampai ke Ijen 2 kali loh in 2 days. Ya jadi malam-malam sampai di situ bagus. Tapi well that's it. That's life. That's a day in life in shooting, man. So I hope this answers your question. And no matter what, okay, beautiful people, you stay beautiful. And peace.